The South African Rugby World Champions are crisscrossing some of the country's cities, celebrating their success in France. One of the fortunate cities the Springboks will visit is East London, and that will happen tomorrow. My colleague Ziniko Mhlaba is there probing the development of rugby in the region. Ziniko, good to have you on the program this afternoon. What does this victory of the Springboks mean for the community that you're in now? Well, Ntanza, I can tell you right now that actually we were in an area of the Eastern Cape that has very rich heritage when it comes to the rugby game, and I'm talking about East London, which falls under the border region, which is one of the provincial structures in South Africa that is responsible for the rugby game, which is representing the Eastern Cape. So that's where the likes of Mapimpi are coming from as far as that development is concerned. So as the Springboks will be here hitting the streets of East London and some of the townships such as Mdantsane, which is one of the biggest townships in South Africa, but also one of the active townships in terms of trying to revive what was once a popular sport among the townships here in the Eastern Cape under the border region. So I'm here with someone who has played the game, who has been a part and parcel of this game for over 30 years as a player, but also as an administrator. I'm talking about Mr. Mtya, who's joining me right now to talk about the importance of the Springboks coming to the Eastern Cape. But before we get to the events of tomorrow, talk to us about the role that this region has played in terms of developing the sport, but also contributing to the national agenda of the Springboks development. Yeah, manibulise uba bukeli balapha eTV mna nokuthobile mtsha ndadlala eSwallows ndadlala eSaru ndadlala eMtaru ndadlala ePort apha eMdantsane. Now into enzekayo ke into yoba eneneni inyani le nto ithetha into yoba yindawo yerugby le, ayikho enye indawo edlala erugby ngabantu abamnyama abangamaXhosa ngaphandle kwaseMdantsane. All the Springboks zivela apha eMdantsane, yona ndawo le. Eneneni ke sinenjongo zoyireviva irugby ngokwe-school sport. Ayikho enye indawo esoyenza kuyo. Urhulumente sizawuthetha naye into yoba sifuna uvuselela u-school sport, asivulele loo mathuba kuba irugby iqala ezikolweni ayiqali eziklabhini. And le ndawo ina-most clubs ezikhoyo kwindawo yonke i-South Africa yiyo ekhoyo. Into ezawunceda ke into yoba ndine-academy endiyivulileyo endizayisebenza ngayo eBisho Stadium. Kulapho ke ngoku sizafowukhasa khona kulaa academy izawuba seBisho Stadium. IBisho Stadium ke ine-heritage enkulu enembali yeli lizwe lebhoda. Enkosi. About some of the successes that this region has contributed to the broader development of the rugby game. I understand that there are some current Springboks that are coming from this region. Talk to us more about that. Mhlekazi wam, nathi siredi ngoku uphinde singabuyi umva apha kuMapimpi, singajongi into yoba abantu sobaproducer kwi-model series, kwi-model schools, sizaba producer nalapha kuthi apha ku-underprivileged schools. Ndiyakwazi kule ndawo kanye yabantu abamnyama siza kwenza apho, because abantu ngoku abanye bane-planning of 2027. Funeke nathi ke abantu abamnyama siphamuse ikawusi sizinyuse into yoba sibe nele vision ka-2027 ku-World Cup, sibe nabo abantwana abamthonyama abadlala kwiSpringbok. How difficult is it that ukukhulisa a player from a grassroots level, especially people who are coming from the rural villages here in the Eastern Cape? Mapimpi is one of those people. So, bekunzima kangakanani ukudevelop a player at that level ade abeke ngoku uyakwazi uwina iWorld Cup? Bekunzima kakhulu, kodwa ke into emnandi kuMapimpi noAm sisimilo. Kuba phaa kwibhoda besebenza nabo as a technical advisor apha kuBhele uhead coach. Besolo ndithetha nabo ke ndibamotivator nehlobo ekuya kulo kuba noko bekhe ndivela phaa kulaa cala. Uyaqonda into esithetha funeka umntana umqeqeshe isimilo. Iyona nto ibalulekile sisimilo, ebe nevision umntana into yoba ngenye imini ndiyawudlala. Le nto yenziwe ngoMapimpi noSiya noAm izawubangela into yokuba wonke umntana ngoku ibe less amaphara. Yi-motivation le for abantwana bakwazi udlala iSpringbok. Wonke umuntu uyayithanda irugby omnyama ngoku. Ithetha into yoba ke ngosaba nazo more iSpringbok. Okay. Zintoni ke ngokutata i-challenges ezenza nokubana noko ibhoda
iphondo lonke ne-Eastern Cape in general kube nzima ngokubana kubekho i-professional franchise. What are the challenges that are really hindering that development of the Eastern Cape for it to be able to have its own franchise compared to other provinces such as the Western Province, KZN, the Sharks there, Gauteng has several franchises such as the Blue Bulls and the Lions? Kudala ithethwa lento yebhoda ayidilunge. Uyaqonda? Ngabona ke abantu abathetha isingesi bayathanda ulumkelana. Uyaqonda? Bengajonganga lento uyodevelopa irugby, uyodibanisa irugby between i-EP nebhoda. So lokho ke bethetha izabo izinto esemacaleni, izinto zizemva kuthi. Iyafana nalento yoba irugby yethu yaphela ngehlobo elifani. Sisithi thina masihlale singumdaro, siyibhoda, sihlale sizii-clubs, singayi phaya ebelungwini. Uyaqonda? Abantu ke ebebesikhokele ngelo xesha bayaqala pha basishiya ngasemva. Sinamasikizi ke lento yebhayi nemonti siyayiva emaphepheni. Ayikezi kuthi mayize kuthi bantu berugby. Uyaqonda? Bantu berugby, abantu bayidlala irugby, sibonisana abantu basebhayi besidlala nabo siyabazi. Ngoku tata, the Springboks are coming here tomorrow. You've mentioned that the likes of are coming from this particular province, the likes of Siakolis are coming from this, and Mapimpi. What is that going to do to young boys that are still playing at school? The young boys, they are still residing in townships, playing their games in grounds such as this one. How important, how significant is tomorrow's visit to this particular region? Ibaluleke kakhulu lento msasazi. Wonke umntana nabama abazukulwane bafuna uyapha. Ithetha into batshintshe ubomu, babonile abantu bazawutshintsha ubomu njengabo. Inkulu lento bayenzileyo Osiya no into yoba abantwana bazawutshintsha ubomu. Kodwa urhulumente makayisapote lento ye-school sport. Thina abantu abakwazi uyenza lento bayinikezele kuthi siyenze lento yokukhosha abantwana ezikolweni naseziklabhini. Ayizokwakhona abanye Osiya abangaba i-school sport asikho esikolweni. Talk to us about the relations between, the management or the administrators of the rugby game here in the Eastern Cape with government, especially when it comes to development of infrastructure. We are in one of the grounds here which used to belong to Winter Roses, which is a local club that has a very long history in terms of developing players. So what has been the relationship? What have been the engagement so that young kids are able to have facilities where they can be able to come every day and practice so that they can see themselves becoming the next Springboks? Ibuhlungu ke lento msasazi kuba apha ngosime kuWinter Rose ibala alikho ifacility yabhubha. Yilento sithi kurhulumente bakangenelele because mna ndiyiswalusi ndandidlala neWinter Rose ngo-4 kwakuqhuma ithuli. Sifuna ubuyisela ke lambo yeswalusi neWinter Rose nezinye ii-clubs. Bendisithi ke yam imbono ezi zikolo zikufuphi kwezaa clubs zazikhona kwisikolo esithile primary school sithi le primary school yiWinter Rose, le high school yiWinter Rose, sithi le yiswalusi, ithembu, njalo njalo. Zonke ii-clubs zivuka ngezikolo. Sicinga bafamba sizayichana le hlobo sivusele irugby yethu back apho yesuka khona. Manibulele tata ixesha. Thank you very much, sir. That's Mr. Mutete coming from the board, Rugby Union, which is one of the board is responsible for administrating the rugby game here in the Eastern Cape. We're going to take a break, and when we return, sports news continue right here on Newzroom Afrika.